Das ist super nice. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice, Digga. Okay. Ja, das ist... das ist gut, Digga. Dann machen wir hier mal bum 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 bum, die uns so aus und dann starten wir es wieder. Hoffentlich, na, das hat man eh gesehen, aber ich meine, das sind halt meine Mods. Man muss ja schauen, wie die Mods funktionieren, weißt du, das geht sonst nicht. Also Splinter Cells aus, schauen wir mal, Kostüme, ja scheiße. Ja egal, haben wir halt das Standardkostüm, mein Gott, passiert doch nichts, werden wir schon nicht drauf gehen. Also, was wollte ich sagen? Irgendwas, ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Ist ja egal. Die Dogis sind da oben, ich gehe jetzt Munition holen und naja, dann bumse ich deren Arsch, weil die gehen mir so verdammt auf den Senkel, Alter, das ist nicht mehr lustig. Okay, ich gehe am Samstag essen, beziehungsweise ich wollte essen gehen. Und dann stellt sich heraus, dass diese Saftläden jetzt hier in Bayern 3G Plus haben und keine Ahnung was für ein Scheiß und ich bin nicht geimpft. Das ist halt ein bisschen Buttsex. Warum ich nicht geimpft bin? Geht euch nichts an. Amogus? Spaß, ne. Aber es hat wie gesagt, das ist ein bisschen Cancer Man, weil ich habe mich echt gefreut. Ich wollte echt in diesen Laden gehen, weil der war echt lecker. Der war so verdammt lecker. So. Oh, Alter. Das war der geilste Burger, den ich je gegessen habe. Wirklich mit Abstand. Also, lass mich kurz schauen, was haben wir hier Schönes. Vielleicht finden wir hier ein bisschen Munition oder zumindest irgendwas, womit wir Munition auffüllen können oder keine Ahnung, Mann. Das ist so eine Scheiße, Mann, so eine Scheiße. Geil, Heilung haben wir zumindest hier. Kräuter. Ich will jetzt mein Kraut nicht so wasten. Ich gehe mal kurz wieder anfangen. Nein. Kann ich da nicht irgendwie wieder zurück zum Anfang so? Nee, geht das nicht? Nein. Wie soll ich die Hunde ohne Munition besiegen? Kann mir das einer erklären? Also, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ach man, oh Mann, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Warte, lass mich kurz schauen. Okay. Das ist natürlich alles ziemlich beschissen. Ziemlich arg beschissen, muss ich sagen. Lass mich kurz schauen. Hier, okay, alles klar. Der humpelt auch rum, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, so einen Bolzenschneider gegen seine Knie geschlagen, oder. Reiß dich mal zusammen, Leon. Bist du kein Pussy? Also, hier drin haben wir immer noch nichts, okay, hat sich nicht geändert. Und da oben sind die Köter. Und die freuen sich bestimmt nicht auf mich. Beziehungsweise, ja, sie freuen sich sehr auf mich, aber... Ja, ja, Bro, ist gut, 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 bitte, bitte, ist es gut, ist es okay. Ja, lass mich doch runter, Junge, verdammt. Alter. So ein Bullshit. Okay. Ja, das wird so nix. Kann ich irgendwie... Ne, kann ich nicht, natürlich nicht. Boah, Junge, fuck mich das ab, Digga, so ein Bullshit. Ich kann halt legit nichts machen, obwohl ich kann die Brücke... aber bringt das überhaupt was? Ich meine, ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann das gar nicht. Ja, kann ich nicht. Ja, fuck. Ja, weißt du was, dann sterbe ich halt, keine Ahnung. Aber wenn ich sterbe, dann habe ich auch keine Munition mehr. Ist super, ist das geil, Digga, ist das geil. Ich freue mich so sehr. Ich habe halt nicht mal was, womit ich die schlagen könnte oder so, weißt du. Ich kann nicht mal sagen, ey, weißt du was, ich steche die jetzt ab oder so. Nee, nee, nee. Ich kann gar nichts machen. Ich habe weder ein Messer, noch eine Waffe, noch habe ich irgendwas. Ich habe nur einen verkrüppelten Polizisten. Ein scheiß verkrüppelter Polizist, das ist alles, was ich habe. Hast du was für mich, Oma? Ja, geil. Das ist geil, Digga. Ja, komm halt auf die
Scheiße, Mann. Ja, ich würde so gerne auf seinen scheiß Schädel schießen, aber das geht nicht. Okay. Finde ich ziemlich beschissen. Ziemlich krass beschissen, also. Ja, Glocke des Ohrenturms, das lese ich mir dann später durch. Ich kann immer noch nicht ran, ne? Nee. Es ist so Cancer, Alter, das ist so ekelhaft. Was soll ich denn machen, bitte? Ich mache nur kurz diese Musik ein bisschen leiser, weil das ist echt zu viel des Guten. Also, dann, ja, scheiße. Kann ich hier ran? Nein, natürlich nicht. Bro, ich habe legit keine Munition, wirklich nichts. Was bringt mir der ganze Scheiß, wenn ich keine Munition habe? Kann man das einmal erklären? Ja, Bro. Ja, Bro. Ja, Bro. My stuff, Bro. Ich troll die ein bisschen. Ja, wird wohl nichts mit Tron. Ja, wir sind gleich tot. Das ist natürlich ziemlich nice hier. Ah, da warte schon noch nichts auf uns. Das ist natürlich auch entspannt. Das ist natürlich sehr. Ja, korrekt, Jungs. Alles entspannt. Ja, geil. Ja. Komm ruhig mit, komm mit. Alles gut. Ja, chill ab. Ja, fein, brav. Ja, iss mich auf. Ja, lecker, schmecker, geil. Ja, so habe ich meine Hunde doch am liebsten. Schau mal, wie ich deinen Arsch dodge, du Bastard. Ja, ich liebe euch auch, verdammt. Ja, ich liebe dich. Komm, fick mich. Komm, ja, iss mich auf. Los, komm. Du bist der Beste. Scheiß Götter, vielleicht ist hier Munition. Okay. Also. Leon, reiß dich zusammen jetzt, Alter. Das gibt's doch nicht. Vielleicht auf gut Glück. Eine nette Geste mit Munition. Ja, der hat den scheiß Schlüssel, aber keine Munition. Ja, geil. Ja, gib mir den Schlüssel, Kollege! Ja, ganz super! Bis auf den letzten Millimeter, oder was? Hast du keine Arme, Leon? Ja, komm, es fängt halt an, Digga. Bro. Es ist so geil, Digga. Es ist so legendär. Was soll ich denn machen, bitte? Erklär mir das. Es ist halt so sexuell erregend, Digga. Ich bin ja, Mann, ja, genau. Ja. Das ist sowas. Von sowas träume ich in der Nacht, weißt du, das ist. Ich brauch doch echt eine Munition, weißt du, draußen warten Hunde auf mich. Ach Mann! Lass mich doch einfach kurz Munition holen, verdammt! Halt doch die Fresse, Mann, verdammt! Bitte! Ich brauche Munition! Ja, ist gut! Also eine Munition kannst du die echt hier in die Tonne werfen, das kann ich dir sagen. Das ist der größte Bullshit, Digga. Sie sind tot. Ja, ich war schon lange tot. Ohne Munition. Ah, geil. Ne, ich hab keinen Bock. Auf sowas. Auf sowas hab ich echt keinen Bock. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Viel zu viel des Guten. Ich spiele einfach Claire nochmal. Ich liebe Claire. Ich liebe Claire so sehr. Neues Spiel, zweiter Durchgang. Nein, ich will keine Kampagne von Leon Kennedy spielen.
Wieso Leon? Wieso Leon? What the fuck? Ich hab doch... Ja, super, geil. Digga, ich hab doch Claire durchgespielt, wieso sollte ich... Ach du Scheiße. Ich will nicht Leon spielen. Nee, ich will gar nichts sehen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich spiele Batman. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist eine Bullshit. Das ist eine große Bullshit. Ja, schöner Vollbild, finde ich geil. Ah, ja, schön laut, geil. Ja, super, Vollbildschirm, ja. Willst du groß machen? Wunderschön, ja. Schön laut, macht meine Augen kaputt, finde ich geil. Ich will einfach, ehrlich gesagt, wollte ich nur Vollbild machen. Darf ich? Alter, das sieht so aus. Geiler Vollbild! Ich raste aus. Ich raste aus. Wo ist der Scheiß jetzt? Das ist Vollbild. Skip, ich will's nicht sehen, ich will's verdammt normal nicht sehen, mach doch einfach weiter, Mann. Ja, wow, oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön. Super. Nein, nicht jetzt. Ich werde noch fortsetzen, bitte. Also. Ja, Leute, wir spielen Batman, The Telltale Series, Scheißdreck, keine Ahnung was. Ich freue mich so sehr, das zu spielen, weil... Ah, geil, meine Ohren! Ich finde es schön, dass die Telltale-Spiele die Borderlands-Grafik haben, weil Borderlands ist halt... It's me. So sexy. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics.
SEALs can't pay for Wow. I think these accusations. Wow. With the voters. Bruce Wayne. Bruce It was Wayne. a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most Nearly fell off a building for this. Now on day 3 of the Ja, ich wollte es eigentlich mal fire ansehen, will not aber ich end. hab- Crews have given up trying to combat the blaze at the Otisburg Processing Center, owned by Ace Chemical. Still no word on what started the fire. Whatever burning resisted everything the fire could is their weapon. They're recommending people avoid the Eigentlich area. habe ich gar keinen Bock zu Seeking zocken, das immediate mache ich ja. happens to any of them. Let's find out what was so important. And one mobster's murder caused quite a headache for some. Encrypted. Ja, ich mach das kurz und dann mach ich aus. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that Catwoman tried to steal? Well, in the process, What are we looking at? let me try a different angle. Let me try a difference. Was? Ach man, Junge. Ich hab keinen Bock. Okay. This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Ja? Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to Oh, literally okay. pry Mrs. Zeller back away. That's what it's But you'll be about. pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I don't want anything to do with Falcone. Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Found her. Neue Kriminelle auf der Bildfläche. Catwoman. Ja, ich kenn Catwoman. Die ist halt, ja, die ist aber sexy. Sehr schön. Was ist das? Ja, das lese ich safe nicht durch. Okay, was? Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right. I should have canceled the event. I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse.
One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. You think he's looking for a handout? He would have come to the right person. No, because you're generous. A little too much sometimes, with your wealth, your time, and even your well-being. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Ich kack auf den Vater und piss auf die Mutter. Wenn ich so etwas sehe. Amogus. Dubus. Warum ist die Grafik so scheiße? Wann kam das Spiel eigentlich raus? Ja, ist ja auch egal. Where are you, Oz? Ich wollte eigentlich nur das Graffiti ansehen, aber naja, okay. Wenn die für mich entscheiden. Ja, geh hinten, Bruce. Geh hin. Ich hoffe, jemand macht ein Bild von mir, so Bruce Wayne am Lagerfeuer, die haben auch doch Logo. Für später nicht. Great. There's the statue, but no Oz. Soll ich mich währenddessen umsehen? Ja, schauen wir mal. Einkaufswagen. Ja, Schmutz. Sehr schön. Kann ich mit dir reden, Crack Junkie? Hey. Beat it. Okay. Sehr schön. Well, that isn't what it used to be. Sehr schön, dann denke ich, lese es jetzt. Oh, Crack. Watch wallet cash. But this goes through you. Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? Go ahead. Try and take it. The hell do you say? End him! Gentlemen! Oz? Keep walking, all right? This don't concern you, twerp! You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here! Think that'll do? Stay down!
nice place. No lives like you don't belong. This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? You didn't need to take it so far. Some folks have fine hearing, Bruce. Others don't get the message unless it's beaten into them. Was hat denn der für ein Outfit an? It's been what? Was ist 2 das? decades. And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, it's a hellhole. Last thing my parents ever built. Oswald. Warum? This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune, there's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I have my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'll be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. Are you threatening me, Oz? Take it as you like. I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Sick that it is. Der ist draußen, glaube ich. Sehr schön. Dann viel Spaß. Ja, halt, ich meine viel
Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? I'm here today because I want to heal Gotham. To stop the culture of crime that's running our streets. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Let us honor their memory with this new facility, in the hope that a night like that never happens again. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? We should tear down the walls and erase it from the map. I don't want us lingering on past mistakes. I want us to focus on Gotham's future. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? How dare you? I just finished telling you about my parents' murder and you accuse them of being, what, criminals? Have some decency. Mr. Wayne! Mr. Wayne! Is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down.
I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Machst du die Tür zu? Also nicht hier bei mir, sondern die Haustür. Ich gehe mich ein bisschen hinlegen. Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I'm sorry, are you arresting me? Not unless I'm forced to. We're only collecting evidence today. I didn't do anything. That's what we're here to find out. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. Bitte. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Okay, so you just do whatever Mayor Hill says. Hill and I, we have a vested interest to keep things professional. For Gotham's sake. Doesn't mean I like the words whistling through his windpipes. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's chopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Nee, ich hab echt keinen Bock mehr. Das ist echt langweilig, Digga. Das ist wieder Bullshit.